First of all, let me acknowledge and appreciate the organizers of this forum. That is the UNDP. And also, I want to put it on record that I was a senator of the Federal Republic of Nigeria. Not only that, I was the chairman committee on defense and army. We know actually what really happened in the 7th Senate when we come to oversight of the insurgency activities, especially in Borno and Adamawa State. At that time, I would just like to put it, it was just a chops and cheese activities by the so-called military activities. Having elected our president, President Muhammadu Buhari, whose reputation we all know has preceded him when it comes to hard work, dedication, integrity. He was very, very committed in the fight of insurgency in the Northeast. So I would like to thank him and pray Almighty Allah will sustain him and give him more strength and wisdom to pilot the activities of this country. I want to be a little bit specific with Adamawa State. Adamawa State is one of the frontline states when it comes to insurgency. In fact, we were occupied between 8 to 9 local governments. Borno was about 22 or 23, if I am right. Yobe, maybe about 2 or 3. So Adamawa is second in terms of being heated by the Boko Haram. Before I give my colleagues advice on the way I manage and pilot the activities of the insurgency and whatever the military activities within the society, I think I was a little bit successful because I carried along the traditional institutions, which we all know, they are our custodian of all our heritage. And I want to use this forum to advise all the governors. Fortunately, we are people who are all trained by most of our traditional institutions. Traditional institutions are very important in this fight of insurgency because like what my colleague said, the governor of Borno, it's not a military activities now or a police. It's the community who will police itself now because they have to be very vigilant. And, you know, when somebody is carrying a bomb in his body, you don't have to say it. The moment you see him, you'll be able to identify. So it is time now for the community to police itself because, like I said, the president has done a marvelous job in fighting the insurgency, collaborating with the governors in the Northeast, in particular the governor of Borno, who honestly I have a very high respect for because over 70% of his territory have been taken over and occupied by Boko Haram, and he was very calm and he did a very good job. Now I'm sure everywhere is free. So in a nutshell, I don't like repeating what others say. Poverty is very important. You know, education is the ultimate. One can compromise education for anything. Once our people are educated, I think we will not go, you know, be doing all this kamikazing by killing each other. So I want to emphasize, you know, by carrying the institution, the traditional institution, in whatever we do. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, Distinguished Senator Mohammed Umar Jibrila. Yes, once again, emphasizing the place of traditional institutional jurisprudence and management. Earlier on, we heard it captured in a very culturally apt word. As an African answer, it is the Agachacha traditional system that may provide us answers of peace to this challenge. A military approach, but it needs a pragmatized integration with government policy and community personalities. I'd now like to invite His Excellency Mijiyawa Bakare, Governor of Extreme North, for his interventions.
Merci de me passer la parole. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'État de Borno, Monsieur le gouverneur et chers collègues, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales, distingués et invités en rang et grade, chers participants, la tenue ce jour dans la ville de Maïdougouri du tout premier forum des gouverneurs des pays des bassins du lac Tchad m'offre personnellement l'occasion de vous adresser au nom du gouvernement camerounais mes sincères et fraternelles salutations. Permettez-moi ensuite de remercier tout particulièrement, une fois de plus, Monsieur le gouverneur de l'État de Borno, Son Excellence Kassim Shettima, pour l'accueil et l'hospitalité dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans cette belle et historique ville de Maïdougouri. Je voudrais ensuite apprécier cette belle et heureuse initiative qui fait suite à notre rencontre de novembre à Djamena, qui a vu naître l'idée de créer un cadre de concertation entre les gouverneurs des États-régions du bassin de lac Tchad qui font face au terrorisme pour l'opérationnalisation du projet de stabilisation régionale intégré du dit bassin. En effet, nos pays qui partagent ensemble le bassin du lac Tchad font face depuis un peu plus de 5 ans à l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram qui affecte incontestablement les zones d'action de ce groupe, plombant ainsi les efforts de développement de nos gouvernements dans ces localités. Les conséquences désastreuses des actions du groupe terroriste Boko Haram sont visibles et réelles au sein de nos populations, nos localités et nos villages. C'est pourquoi, à un problème global, nous devrons envisager des solutions concertées et durables en conjuguant nos efforts, en partageant les expériences vécues dans nos différents pays, à travers l'institutionnalisation de ces forums et en s'appuyant sur nos partenaires au développement. Dans la recherche de solutions durables aux problèmes d'insécurité engendrés par les actions du groupe terroriste Boko Haram pour la stabilisation régionale, mon exposé va s'articuler autour de 3 principaux points. Premièrement, les problèmes et défis sécuritaires. Deuxièmement, les efforts déjà réalisés ou en cours de réalisation. Et enfin, les perspectives de stabilisation. S'agissant des problèmes et défis, la région de l'extrême nord du Cameroun fait face depuis plusieurs années déjà à une crise sécuritaire sans précédent générée par la secte Boko Haram. S'il faut se féliciter de la nette amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain avec quasiment aucun attentat suicide abouti dans la région depuis le début de l'année en cours, il n'en demeure pas moins que les membres de cette secte, malgré son affaiblissement évident, continuent de mener des incursions contre les objectifs militaires camerounais dans la région. Le dernier cas en la matière a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 avril 2018 dans la localité de Sakme, à Fotokol dans le Logo de Chari, où le poste de 41e BIM a été attaqué par ces terroristes lourdement armés, tendant en même temps une embuscade aux éléments de la marine de Ngouma partis au renfort. À côté de ces attaques contre les cibles militaires, les assaillants de la secte Boko Haram ont perpétré plusieurs attaques dans les villages camerounais situés dans les localités frontalières des départements du Logo de Chari, du Mayo Sava et du Mayo Tchanaga, où parfois des villages entiers ont été incendiés par ces pyromanes.
Cet état de choses a évidemment entraîné des conséquences énormes dont les plus importants sont les pertes en vies humaines et matérielles, la destruction de plusieurs infrastructures sociales de base déjà largement insuffisantes, la fermeture des écoles et autres infrastructures sociales dans les zones d'insécurité, l'instabilité des populations, à savoir les déplacements internes et l'afflux des réfugiés nigérians dans la région, la destruction des plantations, le dépouillement des populations de leur bétail et divers autres biens. Par ailleurs, le problème du sous-développement de la région de l'extrême nord du Cameroun a davantage compliqué la situation des populations qui, pour une large majorité, vivent dans des conditions de précarité extrême. La fermeture de la frontière de la région avec le Nigeria a en outre plongé dans le chômage des milliers de jeunes qui faisaient dans le petit commerce transfrontalier. C'est ainsi que bon nombre, évalués à plusieurs milliers, ont été facilement enrôlés par Boko Haram. En outre, la frontière entre le Cameroun et le Nigeria est longue et poreuse. En même temps, la région est confrontée à des tares telles que la sous-scolarisation, ainsi que les pesanteurs socio-culturelles entre les populations de part et d'autre de la frontière qui partagent les mêmes cultures et les mêmes civilisations, n'est pas de nature à permettre de faire une cloison étanche entre celles-ci pour distinguer les personnes de bonne moralité des complices de Boko Haram qui, dans la plupart du temps, se dissimulent et se meuvent dans la masse. De plus, nous enregistrons de temps à autre des retournées qui reviennent sans pièce d'identité, perdues ou détruites dans des conditions bien évidemment compréhensibles, ce qui pose le problème de nationalité à ces personnes. Face à ces écueils, des efforts divers ont été effectués sur le terrain. S'agissant des efforts, sur le plan sous-régional, les chefs des États de la CBLT ont bien voulu mettre en place le forum de la force militaire mixte de la CBLT, dont le premier secteur est placé à Mora au Cameroun, dans le département de Mayo-Sava. La montée en puissance et l'apport ô combien important de cette force justifie la réduction considérable des capacités de nuisance de Boko Haram. Sous sa bannière, les forces opérations Alpha et Émergence 4 et celles nigérianes mènent assez régulièrement des offensives militaires conjointes contre les positions de la secte Boko Haram. Les dernières offensives en la matière ont été effectuées avec des résultats très probants au début du mois d'avril 2018 en profondeur au Nigeria. Les offensives similaires ont débuté en fin avril dans la zone du lac Tchad et les résultats restent attendus. Sur le plan purement interne, le chef de l'État, son excellent Paul Biya, a procédé dès 2014 à la réorganisation de la carte sécuritaire pour l'adapter au contexte sécuritaire ambiant. Des réformes supplémentaires ont également été mises en place sur ces très hautes instructions au rythme de l'évolution de la situation sur le terrain, sans occulter la création de nouvelles unités de défense et de sécurité, ainsi que le déploiement constant des éléments, des armements et du matériel de guerre pour le renforcement des capacités des hommes. D'autres efforts concernent les descentes de contrôle et la remobilisation constante des troupes sur le terrain, à l'exemple du séjour du général du corps d'armée, chef d'état-major des armées et du directeur central de coordination de la gendarmerie dans les zones opérationnelles de l'extrême nord, du 24 au 27 avril 2017. L'intensification des actions des opérations Alpha et Émergence dans les localités frontalières ouest, simultanément avec les opérations militaires conjointes en profondeur pour éviter des
infiltrations. La mise en place des tranchées à la frontière avec le Nigeria, l'accentuation de la recherche du renseignement prévisionnel par la sensibilisation et l'encadrement constant des comités de vigilance pour une collaboration toujours plus accrue avec les forces de défense et de sécurité. La mobilisation d'importants fonds sous la désignation de l'effort de guerre dans le cadre de la solidarité nationale pour le soutien des populations victimes des atrocités de la secte Boko Haram à travers des constructions des infrastructures sociales dans les localités frontalières ouest de la région. L'acquisition d'importants appuis matériels des pays amis dans le cadre de la solidarité internationale, la prise en charge effective d'une part des réfugiés nigérians, soit 60 000 personnes au camp de Minawao, créé depuis 2013, et d'autre part des déplacés internes dans les familles d'accueil et des sites aménagés pour eux, notamment à Zamaï, dans le département du Mayo-Tchanaga. La mise en place du programme disons, d'intervention d'urgence à plus de 5 milliards pour la construction des infrastructures scolaires, points d'eau et internats en faveur des élèves déplacés, sans occulter la prise en charge des contributions exigibles. Quant aux perspectives, dans le cadre des stabilisations, quelques actions ont été entreprises. Il s'agit notamment du renforcement de la sécurisation des localités frontalières où les populations retournent successivement dans leurs villages, jadis abandonnés. Demain, la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a été desserrée entre Fotokol et Gambarou, Bokula et Moubi en 2016, et les dispositions sont en cours pour assurer le desserrement entre Amchide et Banki. Le but étant de permettre l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la reprise des activités économiques. En conclusion, l'on peut dire que le Cameroun, sous la très haute impulsion du président de la République, adhère entièrement à l'idée de créer cette plateforme qui est un lieu d'échange entre les gouverneurs et un forum pour réfléchir sur la stabilisation régionale des pays du bassin du lac Tchad qui fait face aux exactions du groupe terroriste Boko Haram. La disponibilité de mon pays aux côtés des autres pays membres du bassin du lac Tchad et des partenaires au développement est un acquis. Face aux menaces terroristes qui ont ralenti les progrès sociaux dans nos pays, un tel forum nous paraît tout à fait indiqué pour trouver ensemble des solutions durables et prévenir la survenance d'autres cas similaires. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Thank you. Yes, indeed. We thank you very much, Your Excellency, Mijiawa Bakari, Governor of Extreme North. And I believe the full paper will be articulated, will be available on the platform lcb.governors.secretariat@undp.org. So please, you are welcome to go through all of the detail, perhaps some that he wasn't able to fully deliver because of the timeline. Once again, Your Excellency, thank you. May I invite His Excellency Abubakar Jibril Abubakar, Governor of Hajo Lamis, for his own compiled intervention. Thank you. No. Okay. All right. Please, could we have the microphone handed to him? Thank you. Monsieur le gouverneur, chers collègues, gouverneur du Borno, Madame, Monsieur, en respectant le protocole établi, avant de parler de défis et opportunités, je voudrais, comme tout le monde l'a fait, saluer cette initiative où tous les gouverneurs du lac se retrouvent pour échanger sur les problèmes de Boko Haram. Je voudrais faire juste un résumé des situations au lac Tchad, dans la région où je gère. Comme vous savez,
depuis que cette affaire de Boko Haram a éclaté, les approches qui étaient sur le terrain, c'était l'aspect sécurité et urgence. Nous avons constaté qu'avec tout ce travail qui a été fait dans le sens de sécurité, c'est-à-dire la force mixte ou l'armée des différents États, et l'appui de nos partenaires humanitaires ou d'autres qui ont fait du travail dans l'urgence, a donné des fruits, a affaibli le Boko Haram, surtout sur le côté Tchad. Nous avons constaté qu'il y a un net changement sur l'approche, sur les attaques de Boko Haram. Les Boko Haram, jadis, égorgeaient des populations, tuaient des gens. Au lac Tchad, a changé de stratégie. Ils commencent à chercher, gagner la confiance de la population, c'est-à-dire ils veulent mettre en confiance la population pour s'intégrer. Et sur l'aspect urgence, au lac Tchad, dans la région du lac, j'ai à peu près 200 ONG nationales qu'internationales ou des partenaires qui interviennent au lac. J'ai constaté que nous pensons qu'on est resté très longtemps dans l'urgence. C'est vrai, les camps de réfugiés ont augmenté, les déplacés sont nombreux, mais on ne s'est jamais posé la question que ces déplacés, ces réfugiés vont rentrer quand. Et pourquoi? Pour régler un problème, je pense qu'il faut prendre la situation à sa dimension réelle. Aujourd'hui, nous nous rendons compte les petites conditions créées dans les camps de réfugiés, l'école, l'eau ou la santé, ces conditions, les villageois ne trouvent pas dans leur village. Ces villages, les villageois ont quitté les villages à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup de villages ont trouvé la quiétude, ont trouvé la sécurité. Mais les réfugiés ou les déplacés ne veulent pas quitter le camp juste parce que ces conditions, l'école ou l'eau, ne trouvent pas dans leur village. Donc c'est pour cette raison qu'au niveau du Tchad, au niveau de ma région, j'ai jugé utile de passer de l'urgence au développement. Parce que si on ne met pas les deux ensemble, on ne peut pas résoudre le problème. Nous allons continuer à recenser des personnes vulnérables, c'est des réfugiés. On va agrandir nos camps de réfugiés, mais pour l'État, pour moi, c'est une préoccupation. Donc, pour moi, le défi majeur, c'est le développement. Et comme je dis tout à l'heure, nous n'avons pas l'habitude au début de recevoir des déplacés, comment on l'appelle ça, de repentis ou de retournés de Boko Haram. Mais depuis que l'effort de nos forces de défense mixtes ou d'autres ont fait l'effort, nous recensons des venus de Boko Haram. Moi, je préfère les appeler des retournés de Boko Haram au lieu de dire que des repentis. Nous les recensons. C'est devenu un défi. Le deuxième défi, moi, je pense, c'est la gestion de ces personnes qui étaient de l'autre côté, qui ont cohabité avec les Boko Haram, ou certains qui ont combattu même avec les Boko Haram. Aujourd'hui, ils veulent changer d'avis et ils veulent rentrer. Les préoccupations sont à deux niveaux. Un, nous ne pouvons pas faire confiance à ces gens qui ont resté avec les Boko Haram ou bien qui ont combattu avec Boko Haram et les accepter tout de suite intégrés avec la population. De deux, pour mon cas au Tchad, nous n'avons pas encore une structure d'accueil qui permet à tous ces retournés de le camper
faire un travail de profilage ou un travail de sélection pour déterminer en fait le nouveau ou bien le degré de nouveau d'implication de la personne dans le Boko Haram. Moi, je pense que comme les choses évoluent très vite, ces aspects sont très importants. C'est vrai, on peut avoir des projets, des initiatives, des grands projets d'ambition, mais aujourd'hui, ce qui est important, que quand le Boko Haram a affaibli, il nous fait beaucoup travailler, même sur l'aspect militaire. Boko Haram, avant, il est armé, il vient attaquer, il prévoit. Aujourd'hui, le Boko Haram n'a pas cette force. Il négocie avec les populations, il a changé de stratégie. Donc pour ce faire, moi je pense que ce que je peux qualifier ou bien de dire des défis, c'est ramener la paix et la sécurité, surtout gérer les conséquences en fait de ces déplacés, en fait ces retournés ou ces répandus de Boko Haram, qui est devenu un phénomène en fait dans ma région très difficile à gérer. Et concernant les opportunités, moi je pense que les États ont fait de leur mieux pour la création de cette structure de forces mixtes qui fait un travail important sur l'aspect sécurité. L'autre opportunité, comme vous avez suivi avec moi, c'est l'implication en fait des religieux, des chefs traditionnels qui jouent un rôle important dans le processus d'approche, de dialogue. C'est une occasion aussi pour nous, les États, de les accompagner, de les soutenir. Comme vous savez, le Boko Haram, c'est une affaire sociale et ces gens peuvent jouer un rôle important, surtout dans les dialogues. Donc, en ce qui concerne l'opportunité, je signale que ça. Et concernant la suite, en fait, de ces tenues, et comme tout le monde l'a souligné, c'est vrai, il est important de tenir des rencontres, des réunions, des forums. Mais tout ce que je voudrais dire par ici, que nous qui sommes sur le terrain, qui sommes en contact avec la population, il est important d'agir très vite, faire quelque chose maintenant. C'est bien de faire des rencontres, des réunions et des réunions, mais sur le terrain, on est très pressé, parce que ce que vous voyez aujourd'hui, il sera plus d'actualité dans un an ou bien dans une année. Donc c'est pour cette raison, moi je pense que ces forums de gouverneurs que je salue beaucoup nous permettra en fait de mettre en priorité les actions régionales, les priorités régionales, c'est-à-dire ce qu'il faut faire maintenant pour résoudre le problème. Je vous remercie. Thank you very much indeed, Your Excellency Jibril Abubakar, Governor of Hajj Alamis. A priority call, and one that clearly states that to solve a problem, we need to interpret the real dimensions, arrive at the very real dynamics, and move from the position of emergency management to very deliberate development initiatives. I'd now like to invite His Excellency Muhammad Abali Salah, Governor of LAC, for the next intervention. Thank you. Messieurs les représentants des Nations Unies, Monsieur le gouverneur de l'État du Bornou, chers collègues gouverneurs du Tchad, du Cameroun, du Niger,
messieurs les représentants, mes chers camarades, messieurs les partenaires au développement, mesdames et messieurs, dans la région de Difa, la Boko Haram nous a provoqué une situation très désastreuse, entraînant le déplacement des villages entiers, entraînant un climat de suspicion et de non-confiance dans la population, entraînant un manque de développement. L'éducation est laissée à elle-même. En un mot, une situation on ne peut plus démontrer. Une mauvaise situation, on ne peut plus démontrer. Heureusement, à l'heure où je vous parle, nous pouvons parler de stabilisation. Et donc, dans ce cadre, nous avons des défis qui sont majeurs. Ces défis majeurs sont les suivants. Nous avons d'abord le retour de la population déplacée. Cette population déplacée d'une manière involontaire de leur village, aujourd'hui se sentent désœuvrés, donc ont envie de revenir, reprendre leur activité de développement. Parce que la situation est relativement sécurisée, parce qu'actuellement, on peut cultiver le poivron, on peut cultiver le maïs. La situation que nous n'avons pas pu décanter, c'est la pêche. Et là aussi, avec la force multinationale mixte, le problème sera réglé. Donc, nous avons ce problème de retour donc de la population qui est très crucial. En dehors de cela, nous avons excusez-moi. Nous avons la déradicalisation des ex-combattants et des victimes de Boko Haram. Le terrain est très favorable avec l'intervention des religieux, puisqu'avant, la population avait pris l'esprit que prônait Boko Haram. Heureusement, à cette date, nous sommes en train de constater que dans les communautés, il y a un changement. Donc, ce qui permet de déracaliser à partir des séances de sensibilisation par les religieux eux-mêmes ou par les populations. Donc, la situation est très favorable selon même certaines enquêtes de nos partenaires. Nous avons également comme défi l'engagement des communautés à la sécurité communautaire et à la sécurité communautaire et au système d'alerte. Excusez-moi. Je disais tantôt, nous avons un autre défi qui est l'engagement l'engagement communautaire dans le cadre de la sécurité communautaire. Là, les contacts ont permis que la population est disponible à mettre des comités de veille pour leur propre sécurité, à garantir leur sécurité. Donc, il s'agit de les encourager pour qu'eux-mêmes ils assurent cette sécurité-là. Nous avons également un défi qui est la réinsertion, la formation et l'accompagnement. Donc, la formation permet aux jeunes de ne plus être désœuvrés, d'avoir un métier, perdre l'esprit, avoir l'esprit de tolérance.
l'esprit de paix et en un mot l'esprit de développement. Cela, que ce soit donc les femmes, les jeunes, les hommes, cette formation doit toucher la communauté entière, pas seulement les repentis, parce qu'on en a, pas seulement les repentis ou les victimes. Elle touche toute la communauté, ce qui nous permettra de trouver une certaine quiétude si la grande partie, surtout de la jeunesse, est occupée par le travail. Et d'autre part, ce qui est important, il ne s'agit pas de former, il s'agit également d'accompagner. Les jeunes qui sont formés doivent avoir un kit qui leur permet de démarrer. Donc, à tout cela, nous pouvons donc être fiers parce que nous avons des opportunités. Nous avons des opportunités qui se résument d'abord par la volonté politique des autorités. Ensuite, l'implantation du projet de stabilisation régionale du bassin du lac Tchad. Nous avons le camp des repentis de Goudmaria qui nous sert de modèle, qui nous sert d'appui également. Enfin, nous avons la mutualisation des efforts de tous les États du bassin du lac Tchad. C'est dans ce sens-là d'ailleurs que nous souhaitons, dans le cadre de cette mutualisation, nous souhaitons qu'il y ait même une feuille de route régionale qui nous permet d'avancer en même temps, ou au moins qui nous permet de faire les mêmes actions comparatives pour plutôt éviter que les repentis d'un pays ne se retrouvent ailleurs. En un mot, pour permettre à toute la population de comprendre que les actions sont les mêmes. Et ça nous permettra d'avancer et ça nous permettra d'atteindre l'objectif du développement que nous souhaitons. Sur ce, merci mesdames et messieurs. Yes, indeed. Thank you very much, Your Excellency. Mohamed Abali Salah, Governor of LAC, we have very clearly heard from him the need to translate major challenges into opportunities for strategic intervention and partnerships, training being a critical crucible for the stabilization process as a project of peace and true development. And so right now, I invite His Excellency Issa Musa, Governor of Zinda, for his own recommendations and, of course, profiling of their own distinct challenges. Welcome, sir. Merci, Madame. Excellence, Monsieur Chetima Kassoum, gouverneur de l'État de Bornou, chers collègues gouverneurs, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités. Je m'en vais tout d'abord remercier Son Excellence, Monsieur le gouverneur de l'État de Bornou, pour nous avoir donné l'occasion de nous retrouver ici pour lancer un cadre qui, et je l'espère, va constituer un instrument non seulement de stabilisation de la zone du bassin du lac Tchad, mais également des traitements d'autres questions qui peuvent se poser à nos États riverains du lac Tchad. Nous vous remercions, Monsieur le gouverneur. Pour ma part, à la différence de tous mes collègues qui se sont succédés et qui ont parlé chacun des problèmes qu'il a connus à travers les attaques de Boko Haram, moi, gouverneur de la région de Zander, je vais vous parler d'une autre expérience qui est une expérience de prévention. Parce que moi, ma région, et je dois m'en féliciter, n'a pas connu l'attaque de Boko Haram. Je suis voisin de la région de Zander,
Le gouverneur vient d'en parler de ce qui s'est passé du côté de Difa plutôt. Le gouverneur vient de parler de ce qui s'est passé dans cette région. Lorsque la situation a commencé à se dégrader à partir de 2015 avec les attaques de Bosso dans la région de Difa, moi, ma région qui est voisine, limitrophe de la région de Difa, c'est-à-dire donc la région de Zander, nous avons dit qu'il nous faut déjà nous préparer. Parce que quand on voit comment à l'époque, Boko Haram était en train d'avancer d'une manière fulgurante, il était quand même difficile de penser que si Difa est pris, Zander ne serait pas pris. Donc, nous nous sommes organisés pour faire de la prévention. Et le premier défi qui s'était posé à nous, c'était le défi du contrôle de nos frontières, non seulement avec la région de Difa, mais aussi avec le nord Nigeria, notamment la région de Kachina, de Obe, de toutes les régions qui sont frontalières de ma région. C'est ainsi que nous avons engagé une initiative qui a consisté à contrôler, je dis, nos frontières. Nous avons réuni un certain nombre d'acteurs de gestion de la frontière. Ce sont les préfets, les maires, les chefs de canton, pour renforcer leur capacité en ce qui concerne la gestion des frontières, mais également les forces de défense et de sécurité. Parce que, vous savez, il faut aussi craindre que, avec la dégradation de la situation du côté de Difa, que les éléments du Boko Haram puissent s'infiltrer à travers un certain nombre de départements qui sont contigus au département de Difa pour rentrer chez nous, mais également à partir du Nigeria. Mais aussi, il faut contrôler un autre phénomène qui peut alimenter les circuits, non seulement de Boko Haram, mais aussi des djihadistes au Mali, c'est-à-dire la circulation des armes. Donc, contrôle des frontières à travers tous les acteurs de l'administration qui sont impliqués dans ce travail. Mais nous nous sommes dit que ce travail, on ne peut pas le faire seulement du côté de l'administration. Il nous faut impliquer la population dans la gestion des frontières. Et c'est ça le deuxième défi. Comment faire en sorte de requérir non seulement l'adhésion, mais également et surtout l'engagement des populations riveraines des frontières à assumer la gestion du contrôle des frontières. Nous avons engagé une campagne de sensibilisation sur l'ensemble des villages qui sont frontaliers à ces deux régions, Difa, Nord Nigeria. Nous avons sensibilisé la population sur deux tableaux. Premièrement, dans leur rapport avec les forces de défense et de sécurité, alors disant que les forces de défense et de sécurité ne sont pas des ennemis, non. C'est des collaborateurs, c'est des amis. C'est avec eux que nous devrons gérer le contrôle de nos frontières et nous soustraire des éléments malfaiteurs. Mais également, outre les FDS, donc leur rapport avec la FDS, mais aussi contrôle de toutes les circulations des personnes et des biens. Parce que vous savez qu'il y a une tradition dans nos zones où un étranger, quand il vient, il faut lui ouvrir ta porte. Mais cet étranger-là, de quoi il est porteur? Quelles sont son intentions? Nous avons sensibilisé la population pour être à garde, à la veille. C'est-à-dire que quand il y a un étranger, on doit savoir d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il transporte. Voilà le travail que nous avons fait au niveau de nos frontières. Avec l'appui de l'OIM, nous avons ciblé dans chaque village, après avoir créé ce que nous appelons des comités de prévention. Nous avons ciblé dans chaque village un élément auquel on a donné des portables qui peuvent servir de relais d'information entre ce qui se passe dans le village et l'administration. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, soit il faut informer le maire, le préfet, le chef de canton, qui, eux,
ont la charge de transmettre l'information à qui de droit de façon à ce qu'elle soit traitée comme il se doit. Voilà là un certain nombre d'actions que nous avons entreprises pour sécuriser nos frontières, mais également pour faire en sorte que certaines circulations, aussi bien des armes, de la drogue, ne se fassent le long de nos frontières. Je dis encore, je me réjouis qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la situation, la question de Boko Haram, nous remercions Dieu, on peut considérer qu'elle s'est un peu éloignée de la région de Zander. Mais le travail que nous avons fait en impliquant la population à la gestion de la frontière nous a permis, pendant ce temps justement, de découvrir des réseaux de circulation de fausses monnaies. Parce qu'il y a des pistes, justement, qui étaient soupçonnées d'être empruntées par certains malfaiteurs, nous ont permis de trouver des gens, de capter, d'interpeller des gens qui avaient vraiment des milliers, des millions en dollars, en faux dollars. Mais également, nous avons pris des gens qui transportaient des armes, qui veulent rentrer certainement pour les faire acheminer du côté des djihadistes vers le Mali. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que nous, au niveau de la région de Zander, j'ai dit encore une fois, nous n'avons pas connu Boko Haram, mais nous sommes voisins, et c'est pourquoi nous sommes un peu réveillés très tôt pour pouvoir déjà commencer à faire face à ce que pouvaient être les assauts de Boko Haram. Boko Haram, pour terminer, vraiment a été une véritable énigme pour nous. Regardez, s'il vous plaît, un tout petit mouvement qui a commencé à partir de rien est devenu un défi pour tous les pays du bassin de Lake Chad, progressivement. L'armée du Nigeria, la première armée de l'Afrique, à un certain moment, on nous disait l'armée du Niger, c'est la troisième. Mais malgré tout, un petit mouvement nous a défiés. Cela veut dire que nous devrons continuer. Et c'est pourquoi j'ai dit nous sommes contents de cette opportunité que le gouverneur nous a donnée pour commencer à réfléchir. Parce que le phénomène Boko Haram, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et cette forêt-là, nous devrons être prêts à la débroussailler. Je vous remercie. Thank you very much. Your Excellency is Musa, Governor of Zinda. And yes, in Africa there's a proverb that the lizard, when he lands on the ground, will nod his head to applaud himself if no one else is there to applaud him. And now we understand why. The Zinda difference, preventive intervention, preventive mediation, creating a different strategy, producing a different remedy, and a different result. It is clear that with stringent border control management and partnership with IOM, they have come out with a marriage of both political and the people's will. Congratulations, and as you said, a strategic direction going forward. Your Excellency, Dr. Ibn Chambers, along with this, the challenges and opportunities, it is clear that we can, as Africa, arise as champions, not just to mediate, but to redirect the future, the hope, and the inspiration of this forum and all of the stakeholder enterprise. Over to you for the coordinating comment. Thank you going forward. In conclusion, Your Excellency, on our part, just to assure you and our audience that with my colleague, SRSG Francois Fall here present, that we shall make this discussion here echo loudly in the corridors of the United Nations at headquarters. We shall certainly be reporting to Secretary General Guterres and to Security Council. And we believe that there are members of Security Council here with us, especially Sweden. I'm not sure if Netherlands is here. There may be somebody from the embassy. So that your message
will be taking to the halls of the Security Council to let them know that in this fight against Boko Haram, the security aspect, the humanitarian, the early recovery and development aspect, that we can count on the governors on the ground. And in turn, that the governors are looking up to the international community to also play its role in this common fight, because the threat that is posed in this area, the LCBC area, is posed not only to the countries, to the communities, to the peoples of this area, but that it is an international threat which requires an international response. Thank you. Yes, indeed. Thank you very much. Please, a round of applause, both for His Excellency, Dr. Ibn Chambers, for that concluding comment, and for all of the panel of our governors and their reflections on challenges and opportunities, as hosted by the governing chair, host governor of Borno State, Honorable Kashim Shettima. A round of applause, please. The protocols have been properly articulated, and in that concluding remark by His Excellency, we shall now invite for the reading of the joint communique of the Lake Chad Basin Governors Forum, the Commissioner for MRRR here in the Borno State Government, in the person of Professor Babagana Umara Zulum, to please, on behalf of this forum, present and read the joint communique. We shall transition immediately after the reading of the joint communique into the closing ceremony. So once again, we just request that Your Excellencies remain seated as we invite Professor Zulum for this reading. Thank you, sir. Your Excellency, sir, permit me to stand on the existing protocol. It is my singular honor and privilege to read out the joint communique of the inaugural meeting. Lake Chad Basin Governors Forum for Regional Cooperation on Stabilization, Peace Building and Sustainable Development in the region affected by the Boko Haram. The Lake Chad Basin Governors Forum for Regional Cooperation on Stabilization, Peace Building and Sustainable Development was formally declared launched by His Excellency Senator Muhammad Omar Jibrila, the Governor of Adamawa State, on 8 May 2018 on behalf of the governors of the Lake Chad Basin. The Lake Chad Basin Governors Forum for Regional Cooperation on Stabilization, Peace Building and Sustainable Development in the region affected by Boko Haram, hereafter referred to as the Forum, held its inaugural meeting on the 8th and 9th of May 2018 in Maiduguri, Borno State, Federal Republic of Nigeria. The inaugural meeting of the forum was hosted by the Governor of Borno State, His Excellency Kashim Shettima, and supported by the United Nations through the United Nations Development Program, UNDP, as well as the governments of Germany, Sweden, and Norway. The inaugural meeting was formally addressed by His Excellency Muhammad Buhari, GCFR, President of the Federal Republic of Nigeria, ably represented by the Governor of Borno State, His Excellency Honorable Alhaji Kashim Shettima, in the presence of the governors from Cameroon, Chad, Niger, and Nigeria, as well as officials from the United Nations, African Union, multilateral and bilateral partners, representatives of civil society and the media. The forum recognizes the extensive efforts that have already gone into addressing the crisis in the Lake Chad Basin by the respective national governments, multilateral institutions, and local communities. The forum was specifically acknowledges the UN Security Council Resolution 2349,
2017 on Boko Haram and Lake Chad, and the call to take further measures to address social, political, economic, and gender inequalities and environmental challenges, and to develop strategies to counter the violent extremist narrative that can incite terrorist acts and address the conditions conducive to the spread of violent extremisms. The forum recognizes and appreciates the extensive regional consultations with local communities across the 4 countries around the Lake Chad Basin, and we will continue to engage with communities to hear their voices and consider their recommendations. In light of these processes, the Lake Chad Basin Governors Forum for Regional Cooperation on Stabilization, Peace Building and Sustainable Development met on 8th and 9th of May 2018 and agrees on the following. 1, to formally constitute the Lake Chad Basin Governors Forum, which will act as a platform for fostering regional cooperation on stabilization, peace building and sustainable development for the region affected by the Boko Haram crisis. That the forum will serve to enhance joint efforts towards stabilization, peace building, and fostering sustainable development across the Lake Chad Basin through promoting dialogue and cross-border design and exchange of information and crisis response solution. That the preparation of each forum be supported by a designated team led by the UNDP that will act in close collaboration with the hosting governor, the Lake Chad Basin Commission, as well as the international partners to assist with logistical and substantive support. 4, to regularly convene the forum at least annually, and that the hosting of the forum should rotate between the governors in the 4 countries in the spirit of equal and shared ownership. 5, that the forum will serve as a veritable contribution to the Lake Chad Basin fund towards stabilization, peace, and sustainable development. 6, that the community-based approach is essential to ensuring sustainability and ownership of solutions to the Boko Haram crisis in the Lake Chad Basin. 7, to use the forum to promote a bottom-up approach to stabilization and peace building of the Lake Chad Basin. It was further recognized that communities have identified traditional and religious institutions, women and young, as essential to charting a path towards stabilizing and peace, and the forum therefore resolves to include such groups in its regular consultations and meetings. 12, to leverage the Lake Chad Basin Governors Forum as a means to specifically address subnational cross-border challenges and opportunities to provide a better life for all those who live in the Lake Chad Basin and depend on it for survival. 9, to support ongoing national, regional, and multilateral effort towards stabilization of the Lake Chad Basin, notably the ongoing efforts of the African Union Commission and the Lake Chad Basin Commission to develop a regional stabilization strategy, as well as supporting the efforts of restoring the Lake Chad waters as part of a long-term solution to ensure sustainable development of the region. The forum expresses appreciation to His Excellency President Muhammadu Buhari and the people of Nigeria and the host governor, His Excellency Kashim Shettima, for the hospitality, his counterparts and co-chair governors of the state-stroke region around the Lake Chad Basin. The United Nations Development Programme, UNDP, and the UN Office to West Africa and the Sahel, UNOWAS, UN Office to Central Africa, UNOCA,
for the technical and secretarial support for planning, facilitation, and organization of the forum, in close collaboration with the African Union, Lake Chad Basin Commission, Economic Community of West African States, and the Economic Community of Central African States. The forum also wishes to extend its appreciation to the governments of Sweden, Germany, and Norway for their support, as well as to other multilateral, regional, and bilateral partners here present during the inaugural meeting. In addition, the Lake Chad Basin Governors Forum agreed the next meeting will hold by the end of the next quarter of 2019 in Niger. Done on this 9th May of 2018 in Maiduguri, Borno State, Federal Republic of Nigeria. Thank you very much. An excellent reading of the joint communique of the Excellencies, all of the Lake Chad Basin Governors, by the Honorable Commissioner, Ministry of Reconstruction, Rehabilitation and Resettlement for Borno State. As the moderator of this session permits me to say there's number 10. Number 10 very simply being that the governors also, through the intervention of their coordinating partners, have set up an lcb.governors.secretariat@undp.org platform, which is online. For any other person's interventions, it can go there. And I'd like to submit, if it's accepted with an aye, that that is number 10 intervention. Do the ayes have it, sir? Thank you very much. And having said that, with all of the gentlemen of the press in-house, we would like at this point to transition to the formal closing ceremony. I should at this point announce that please, the copies of the joint communique are available in French and in English right now on both sides of the room on the tables of the Secretariat. They are being printed and will be distributed, so there's no need to leave your seats. They will be handed out properly within the hall, and if you don't get it before you leave the room, it will be handed out as you are leaving the room. Thank you very much. So right now, we believe we have the gentlemen of the press in with us for the closing ceremony. And if I have a heads up, I would like at this point to formally proceed. And I'm going to be inviting for the first of the closing remarks before his vote of thanks and closing by His Excellency, Honorable Kashim Shettima. I'm inviting, first of all, His Excellency, the UN Resident and Humanitarian Coordinator and UNDP Resident Representative in Nigeria, His Excellency Edward Callon, for his closing remarks. Could he please come up for that purpose? And let's put our hands together in an applause of appreciation and acknowledgement. Discussions and deliberations. I wish to thank you all for your valuable inputs to this first Lake Chad Basin Governors Forum. Bearing in mind the effects of the conflict, the shrinking of Lake Chad, and limited access to natural resources in communities living in the border areas, it is clear that the forum has achieved its intended objectives to draw political and public attention on the importance of strengthening regional cooperation on stabilization, peace building, and conflict prevention as a foundation for medium and longer term sustainable development in the Lake Chad Basin. We have also noted that the thematic session, especially the session on listening to the governors, a reflection on the challenges and opportunities for stabilization in the Lake Chad Basin, we are leaving here with a number of key takeaways.
First, the problems and challenges of Lake Chad Basin are enormous and complex. For us to collectively find a lasting solution to this crisis, we need to focus on the following. One, it is important for us to ensure we establish strong links between all partners, especially the security forces and the population. We have also noted that it is critical for us to embrace and capacitate traditional and religious systems to begin to play a decisive role towards resolving the crisis and bring hope and peace to affected communities. Also important is to promote the involvement of youths, women, and civil society organizations in our continued advocacy for peace and tolerance. The resolve of young people to actively engage in the shaping of their future is critical in this regard. The youth play a pivotal role, and all they want is to be given the opportunity to engage in stabilization, peace building, recovery, and development interventions of the Lake Chad Basin. We have also agreed that local voices must be heard and grassroots perspectives taken into consideration. Permit me, Your Excellencies, to thank His Excellency Governor Shetima and the state government of Borno for the hospitality and excellent efforts put into the organization of this event. It is indeed a milestone for me and my colleagues. I also wish to thank our partners and all participants for coming and for effectively participating in the first Lake Chad Basin Governors Forum. Your commitment to support this initiative is indeed a laudable one. It is my hope that this forum will renew international support in the recovery, rehabilitation, reintegration, and reconstruction processes in the Lake Chad Basin. On behalf of the UN family in Nigeria, and in particular, the United Nations Development Programme, I would like to reassure our government partners that UNDP remains committed to continue to support the Governors Forum in working closely with all development partners, civil society organizations, and affected communities. I also want to appreciate my senior colleagues who are here with us, SRSG Chambers and SRSG FAR. They have been quite patient, and they have stayed here throughout. I applaud their mark of commitment, and I deeply appreciate colleagues of the UN system who have been here with us also for the past 2 days. Once more, I wish to express gratitude to the government of Germany, Norway, Sweden, and other partners for their support in funding this maiden forum. Before I leave, I want to congratulate Governor Keshima. This is the first time he has sat in a deliberation for 2 days without getting out of it. So you can see how important this is to him. We must take these deliberations forward, and I'm hoping that this forum will inform the next Oslo II conference that we look at Lake Chad Basin again to mobilize international support. This time around, move beyond humanitarian needs and look at transitional issues that have been discussed at this forum. We are in discussion with governments in the region, and I'm very hopeful that very soon we start working on preparations of Oslo II to take this process forward. Thank you very much. It's a pleasure.
is clear. I will end on one note. We should not despair in the challenges we are facing in northeast Nigeria. As long as we have a clear vision of what we want to do together with the people in this part of the world, there is light at the end of the tunnel. And that vision is what we have established here today. And that commitment is what we have got from the governors in the region. I just see a brighter days ahead. And I see a situation we are in. Sometime, someday, all of us will come here and we talk to the Kanuri people, go across the border and tell them, go on with your life and be part of the global community. Thank you very much. Yes, indeed. Yes, indeed. I'm sure we could put together a more robust celebration, appreciation, applause for Mr. Edward Kalon, His Excellency, UN Resident and Humanitarian Coordinator and UNDP Resident Representative in Nigeria. First impressions are critical. There's never another opportunity for a second chance. And I believe that first impression today owns first position with this maiden Governors Forum on the Lake Chad Basin discourse. As it has been stated, a maiden job very well done, and an assignment well rendered, a milestone well attained. As we now move forward, I would like to, first of all, bring to the attention of everyone in the room a request, please, by the coordinating event team at UNDP. Immediately after this closing ceremony, there is going to be a press briefing in this hall. Therefore, respectfully, we would like to ask that every other discussion and interaction and engagement would please happen in any one of the other rooms, the tents around the premise, for the purpose of very successfully and quickly engaging the press briefing and presentation. Secondly, there is, for those ambassadors and diplomatic consuls who have requested for a one-on-one bilateral with the press, there is a prepared media room, and as the instructions will come and directions exactly where that is on the premise, that will be clearly articulated during or immediately after the press briefing that is coming after the closing ceremony. So once again, respectfully, we're going to be asking that very quickly we have the movement of the population in the room, out of the room to any other room on the premise for other ongoing discussions. At this point, may I invite for his closing remarks, His Excellency, the Honorable Kashim Shettima, Governor of Borno State. I just heard your MC saying, was that a commendation, you know, the compliment of being here for 2 days? And I said, yes, it has given direction. Your Excellency, congratulations indeed. Thank you so much. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I wish to once again brace on established protocol. John Donne said, any man's death diminishes me, and therefore I am involved in mankind. I never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Here in this gathering are some of the creme de la creme of the diplomatic community in Nigeria. Martin Luther King said, in the end, it is not the voice of our enemies that counts, but the silence of our friends. Here in this gathering are friends of Africa who had come from far and wide to fiercely identify with the plight and empathy of the people in the Lake Chad region. And in their eyes, in our discussions, I saw empathy, I saw passion, I saw compassion. Against the travel advisory notices from their home governments, Ambassador George Schmidt
came from Berlin. Mr. Daniel Molven came all the way from Stockholm. Ambassador Birgit Markusen came with her team from the EU. So also is the Norwegian ambassador. And of course, the ambassador of Ireland, who has been a permanent fixture in Borno, and whom we may end up giving him a traditional title here in Maiduguri. I want to thank the UN AID Mission Director in Nigeria, who has been a permanent fixture here in Maiduguri. On behalf of my colleagues, governors from Nigeria, Niger, Chad, and Cameroon, want to most sincerely, from the bottom of our hearts, thank all our friends of Africa, friends of the Lake Chad region, for their empathy and support. I do not want to thank Ambassador Mohamed Ibn Chambers, because he's a Fulani man and he's part of the problem, and these gentlemen are here to find a solution. I do not want to thank Ambassador Mohamed Bande, Professor Bande, because he's equally a Fulani man and part of the problem that others are finding solution to. Ambassador Francois Luceni Paul is a son of Guinea, a former Prime Minister of Guinea. And Guinea is the ancestral homeland of the Fulani, so we don't have to thank him. No, Edward Calon. I don't have to thank Ambassador Mamman Nuhu. He's equally part of the problem because he's equally a Fulani man. But I have to select one gentleman who called me by 4 a.m. in the morning to complain about the invasion of the UN compound here in Maiduguri by armed security personnel. 4 a.m., he was actively involved in running the show. He was very much involved in holding this conference. He's my brother, he's my friend, he's a Swedish gentleman, Peter Lundback. He deserves special recognition and commendation. Please stand up for recognition, Mr. Lundback. Again, I am coming back to Martin Luther King. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. For the reformed members of the Boko Haram, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I want to assure you that the governments of the region have the largeness of heart to embrace and reintegrate back into the society all the de-radicalized members of the Boko Haram sect. Ambassador Birgit Markusen raised that issue, and I told her we're actually over-dramatizing the whole issue. We have done so severally. We'll continue to do so because we don't have option. Bitterness only breeds bitterness. I want to once again thank you. Our challenges are humongous, but no matter how long the night is, it must give way to the light of the dawn. Tough, the weather might well be, but it won't rain forever. In the fullness of time, we shall have an enduring peace, and we are counting on your support, on your empathy, to find a holistic solution to the challenges in the Lake Chad region. Military solution can never be the solution to the challenges in the Lake Chad region. There has to be a holistic approach encompassing the military, the political, the social, and of course, the economic. When the history of this epoch is going to be written, it will be written in gold,
for all the ladies and gentlemen that have graced this function against all odds, against the inclement Maiduguri weather, going as far as 49, 54 degrees during the daytime. I was petrified. It's not the issue of holding this conference that was petrifying to me. It was the issue of power failure. I made sure that we have 2 or 3 standby generators at the lodges and at the venue so that we do not suffocate people in this hall. John F. Kennedy, lastly, in his inaugural address as the American president, said, and I want to paraphrase him, to some generations much is given, of other generations much is expected. I believe this generation of leaders from the Lake Chad region have a rendezvous with destiny, and I hope many are present here. Thank you so much, and I'm wishing you a safe journey back home. Thank you so much. Thank you very much indeed, Your Excellency, the Honorable Kashim Shettima, Governor of Borno State, champion of unapologetic, positive, progressive mindsets, and a he for she. Well, having said that, we have one more very appropriately established protocol to do. It's the vote of thanks. And this will be taken on behalf of the forum by His Excellency Bakabe Mahamadou, Governor of Difa. And they want to thank none other than Borno State and every other stakeholder that has made this possible. You're welcome, Excellency. Excellences, Monsieur le gouverneur de l'État du Borno, représentant son Excellence, Monsieur Mohamedou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, mes chers collègues gouverneurs, chers partenaires techniques et financiers, chers amis des États riverains du lac Tchad, Mesdames et Messieurs, le Niger, par ma voix, vous remercie la confiance que vous nous faites pour abriter le prochain forum des gouverneurs. Je vous remercie. And there we have it, a very sincere gratitude that next destination is Niger. And he wants to thank all his colleagues for giving them that very distinguished opportunity to host it. It can only get better. It can only get bigger. Once again, another round of applause for His Excellency Bakabe Mahamadou, Governor of Difa. Thank you indeed. And now we have one other important announcement. For as many of our distinguished partners and guests and visitors for this forum that are on the 4 o'clock flight, please note that the bus will be leaving from this premise at 2 p.m. prompt. If you're on the 4 o'clock flight, your takeoff point is here at 2 p.m. Lunch is served outside in the tents. And once again, making a request, please, there's going to be the press conference immediately following this closing commentary by your moderator, and the press conference in the hall. So we request that, please, once again, we have everyone who is not part of the press conference proceeding to go and have the rest of your engagements in any one of the other rooms around. The media room from the ambassadors is immediately behind this tent. However, you have been requested to remain in the room with the press briefing, and immediately after that press briefing, you will be all together led to that particular premise or tent on this premise. Thank you very much. Having said that, I believe we come now to what is a close
of this ceremony and in the spirit of Maiduguri and Borno State and the tradition of hospitality in welcoming you and knowing that it is safe to welcome you and what you bring, we say please go to return and come again. There shall be more hospitality and a greater grace waiting for everyone when we come for the next part of the story with a happily ever after. Shall we all now please allow for we are not taking what is a national anthem, no. I have said that probably somewhere the youth, when they come together, will come up with an appropriate anthem for the Lake Chad Basin and for the song of hope, an anthem of translated change that shall come to their community. And I like the way His Excellency is clapping to that, because if you give the youth that assignment, they will do it. From poetry to the spoken word to songs, they bring the future into the now. So that anthem will come, but before it comes, in the meantime, we will simply be one spirit, one brother, one Lake Chad Basin together, stronger together in the spirit of empowered lives and resilient nations. Thank you. So, gentlemen of the press, please, may we have the photograph, first of all, the joint photograph with Your Excellencies just standing here. We have our host governor, the next host governor next to him, I believe, would be appropriate. Thank you. All other governors, please standing with them. His Excellency, Permanent Representative, the UN, Professor Bande, all of the executive. I write for the Sun newspapers. I also report for Reuters news agencies. You've been meeting since yesterday, and we do know that the Lake Chad Basin area is still largely unstable security-wise. From your communique, we want to know precisely, in addition to the military effort going on, what other measures have you discussed or have you agreed on to support the military, especially from the point of view of the issue of roads, accessibility to some of those communities? Because the Field Commander of Multinational Joint Task Force, they spoke about roads, that most of the roads in the border area are largely inaccessible. And that also slowed down stability in the Lake Chad region. So have you taken note of that particular problem, and what are you doing in respect of that? Thank you. Thank you so much. It's a general consensus amongst the governors of the Lake Chad Basin that there has to be a comprehensive, all-encompassing, wholesale approach towards meeting the security challenges in the sub-region. That encompasses the military, the political, and the economic solutions. We have taken to heart the request by the commander of the MNJTF. For instance, the most important road in Nigeria now is not the Lagos-Badagry road. It's not the Mai-Adwa road, also the Kankar road in Jigawa State. The most important road, the economic lifeline of this nation, the commercial lifeline, is the Maiduguri-Gamborungala road. We have seized the initiative. It's actually a federal road
But the Borno State government is going to reconstruct that road. We have started some discussions with the Federal Ministry of Works, but then because of the importance of that road to Cameroon, to Chad, and to the whole of the Central African region, we have resolved to commence work, especially on the Dekwa to Gamborugala end of the road, which is just 52 kilometers or thereabout. So this is just a testimony to the commitment of the Lake Chad Basin governors towards addressing the infrastructural deficits in the region. Thank you. So mu bude wani katon ofis da ma'aikata guda 200 ko 300 ba ita ce za ta kawo mana maslaha bisa ga abin da ke addaban mu ba. Za mu yi aiki, ofis ɗinmu zai aiki a karkashin ofishin UNDP da Lake Chad Basin Commission. A Lake Chad Basin Commission suna da ofishi a N'Djamena inda za mu yi amfani da ita is our head office. Bugu da kari kuma mun yi imani akan cewa dole mu haɗa karfi da karfe mu fahimci abin da ke addaban mu nemi maslaha bisa ga talauci da rashin abun yi da barbarewan zaman lafiya a yankinmu. Mun fahimci juna, muddin ma muna magana muna hira mu fahimci juna mu zauna ma wani abu ne da muka kulla ina ga haka. My name is Sadiq Abubakar. I represent Blueprint newspapers. My question is concerned about the importance of Sahara trade in our region, the Lake Chad region, and based on the socio-economic activities of that area, and the importance of what we call communal trade or businesses. May I know whether the forum has discussed or considered the significant importance of trade within the region, as most of these borders are closed and most of these traders passed across the borders. So what has the forum done in respect of trade at the Lake Chad region, seeking to close the borders? Thank you very much. Well, our forum has just been formed. It's a work in progress. The mere fact that the conversation is ongoing means there is a room for improvement and for us enhancing the inter-African trade between the nations. In spite of all the challenges, mind you, Malam Sadiq Abubakar, about 200 to 300 trucks leave Maiduguri every day for Chad and Cameroon through Gamborungala border. And I believe that we have challenges with the border at Damasak and maybe at Gaidam. But a lot of commercial activities still take place between Nigeria and Niger Republic, through Katsina, through Sokoto, through Jigawa, and other states where there is a semblance of peace and stability in the sub-region. Be rest assured that we are essentially one people with a common destiny. We are united by our common heritage of the challenges of poverty and destitution. And there is nobody that can find solution to our challenges better than ourselves. The mere fact that we are talking, because there is nothing like the personal touch. In spite of advances in science and technology, that personal component is very, very essential in all communications. So be rest assured that since we have gotten to understand each other better, any hiccups in the relationships can easily be sorted out. More so, the Executive Secretary of the LBC is right here with us. He can be the intermediary post in our relationships. To eat.
communities are part of this dialogue, because I know that they insist that their voices must be heard. We bound the question in French. Eh? Babu, any French journalist? Let me come and address your question. This forum, for instance, was organized largely at the instance of the UNDP. It was UNDP that bore a huge chunk of the expenses with the support of the governments of Germany, Norway, and Sweden. Yes, the Borno State government equally contributed her widow's mite, but it was an initiative largely driven by the UNDP. So the issue of money is actually secondary. What is important is the platform that it provides us to cross-pollinate our ideas and come up with a robust roadmap on how to meet our challenges. And the most important component, you have seen an array of stars from the diplomatic corps. The Director of African Services in the German Foreign Ministry, Ambassador George Schmidt, was here. So also is Daniel Walden, who came all the way from Stockholm, the ambassadors of Ireland, of Switzerland, of Norway, and these are some of the major donors to our challenges in the Lake Chad Basin. And mind you, Bridget Markusen and her team from the EU were here. The UN family, the creme de la creme of the UN establishment, headed by the head of the UN family in Nigeria, Ambassador Edward Kalon, his other colleagues, the SRGs, Ambassador Mohamed Ibn Chambers and Ambassador Francois Lucien Paul were all here. That goes to show that bears testimony to the commitment, to the robustness, and the richness of the platform that was provided for this meeting. And believe me, all of us will go back to our homes much happier, much more fulfilled than ever before. Sir, my name is Michael Lugode. I write for this day. Have you come to consider how much is needed to correct the recession, and how you tend to raise the fund and the time span that you need? How much you need? How much the quantum of money that is needed? Well, the truth of the matter is that human wants are unlimited and resources are limited. But the most important thing is that where there is a will, there is always the way. We are united as a family, as a region, towards confronting our challenges. Boko Haram had wreaked a lot of havoc. As per the recovery and peace building assessment conducted by the EU in partnership with the World Bank and the presidency, the total destruction in northeast Nigeria alone amounts to $7.6 billion. Similar destructions were wreaked in Chad, in Cameroon, and in the Republic of Niger. So I'm not in a position to give you the figures for the other three nations, but definitely whatever we get will be harmoniously utilized, judiciously put into the process of the betterment of the lives of our people. Thank you, Your Excellency. I'm going to direct my question to Nigerians. Your Excellency, sir. Well, I'm not asking Hausa, sir. My name is Haruna Dauda, I'm reporting for Voice of America. Ranka daɗe, zan mika tambaya ta ga gwamnonin Nijar ne game da shirin da suka yi don karɓar wannan taro a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma za a iya cewa gwamnatin Nijar ta shirya saboda karɓar wannan taro da za a yi irinsa a Nijar. Na gode sa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lalle kamar wadda ka ji shugaban tagawa ga tamata Nijar ya ɗauki nauyin insha Allah baɗin in Allah kai mu rai kamar wa haka ƙasar mu ta Nijar ta ɗauki nauyin gayyatar wannan zaman taro wanda za a yi wanda zai zama shine na biyu har in ya zamanto ba mu bari an ka tashi ba mun ka ɗauki wannan nauyin saboda mun san mun shirya magana shiri mun riga mun ƙare ta
abin da ya saura yadda mun ka ganin ne an tsara shi ya zamanto madibi gare mu wanda in Allah yarda in mun hukuma a gida za mu yi duk abin da za mu yi abin da an kai a wannan ne kenan babu matsala gwamnoni muna jiran su in Allah yarda kuma za mu ci gaba da caccanza mai don saboda wannan abin da ya haddabe mu abin ne wani ta kamata ya zamanto kada mu tsaye da lisahi da aikace-aikacen da za mu yi don saboda mu ciwo kan shi yau shekara 10 muna fama da wannan abin mun ga dai duka irin matakan da muka ɗauka a wajen huskar soji abin mun samu sakamako amma wannan matakan bai isa ba dole ne sai mun koma mai aiki da jama'a to dangance da haka ne mun kai wannan zaman taro mun ka ce ya kamata yanzu nan gaba mu shiga kwatanta ma jama'a menene ya kamata su yi don saboda gaba ɗaya mu samu ciwo kan wannan abun bayan hakan ga muna cikin tahiyar wannan ya zamanto muna cewa masu hannu da shuni su ma ya kamata su ci gaba da kama mu da kawo nasu taimako don saboda ya zamanto wannan yankin na Lake Chad wanda ya hada ƙasar Niger da ta Kamaru da ta Chad da ta Nigeria mu yi alfaharin cewa in Allah yarda da nan zuwa lokaci kaɗan ta komo irin zaman da an kai na lafiya can amma a wajen huska arziki mun bunƙasa arzikin a wannan wurin wanda dama matsalolin tattalin arzikin ne su sun ka kai mu ga wannan matsayin kenan in Allah da kawo da ni ce muna jiran tawagogi daga waɗannan ƙasashen da kuma duk da ƙasashen duniya zuwa Niger insha Allah za a ci gaba da wato lisahi bisa yadda za mu yi mu samu ƙarshen wannan abin. Azza My name is Blessing Tuno. I report for Channels Television. I want to ask, in the last 2 days since yesterday, one of the comments that has resonated here is that military option is not the solution to the end of the Boko Haram crisis in the Lake Chad region. I wanted to know what are the other options we have discussed at the forum. And then secondly, the issue of the receding Lake Chad waters. We've been having conversations, this kind of engagement, from the 80s till now with little or no impact. So what is the Lake Chad Basin Governors Forum going to be doing differently? And what are the practical steps we are going to be seeing going forward? You have to repeat your question, please. The second question. Your question, I didn't hear you clearly. I said we've been having this conversation about the receding Lake Chad water since the 80s with little or no impact. So what are you going to be doing differently at the Lake Chad Basin Governors Forum? The issue of the receding of the Lake Chad, if you had the comments of the Special Representative of the United Nations Secretary General, Ambassador Mohammed Ibn Chambers, they have already sold the idea to the AU that it should be embraced as one of the strategic developmental imperatives for the African continent. So it's an issue that needs to be vigorously pursued. It's a subject that has longer term perspectives. But our major thrust now is on the immediate and the medium term. The medium term has to do with fixing our schools, our clinics, our homes, and give a space in the workstation of the 21st century for the millions of our displaced people and upcoming youth. Our own sub-region has become a byword for disaster. So we have a moral obligation. So as long as we are pursuing the issue of the recharging of the Lake Chad from the Congo Basin, we have to address the immediate and the medium-term challenges of our basin. And I think we are making a lot of progress. If you have seen the array of stars
from the development community, from the UN family. The UN has generated a lot of funds and have already bought into the imperative of addressing the medium and short-term needs of the Lake Chad Basin. And believe me, with the likes of Ambassador Kalun and the rest, they will drive the process, and a lot of benefits will accrue to us, especially in Oslo too, which is coming up very soon. Thank you very much, Excellencies, Your Excellencies. Thank you very much. Ku ba wanda zai tambayi question na Faransa ne, gashi ga gwamnonin Faransa. Akwai larabci ne? To a tambaya larabci din ma. Ka tambaya Kanuri ma. Ina ne Kanuri? Dandal Kura. Ba wanda zai tambaya larabci ne. Dandal Kura. Your Excellency, my name is Babagana Abubakar. I'm representing Dandal Kura Radio International. Alanguro, samnodoi larda kuru ci sadiyar jajeta nafsana la Chad Basin ne kuye birni Maiduguri Allah gatin ade am de so no zaya zawro sarana sawiye lamar ade karturo sakinji admada faraktu kiningan zaswa putu karam yaram drogo zalizan. Thank you. Awajin da shi ma lardaro in karma Lake Chad Basin da awazana da duk solar raro in furtin da fal tilam da fal adin da fal kambo solar raro duk solar kanan Borno Empire kure da awa lamar sadi da ku in bari yake auren kuralar Muhammadu Buhari sha duniya duk suna fal Lake Chad a da bawo a wangilan zai kajin zai gona lan gwamna lagirejin nan bai gwamna hajar lamisan bai gwamna difayin bai gwamna zandar bai gwamna pa north province cameroon nan bai amma da duk so ishe nan mai ci kuma ya dute ya fanti yana da insha Allah lamar nirewa ya ro ishikal lamar bana ya ro ishe ya kal insha Allah fanti ne amdiro a wasan dina tirin ne kirmara ma o ishe na da cameroon lenyen da am noten amma bana sari so ada duk so nabti dia suru kaman da ishe zauron nonyen da wasan dina so insha Allah tirin da liro. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, sir. Thank you.